Hallo? Welche Zimmer war das nochmal? Marshall und Birkel. 245? Okay, da steht's nur 45. Also, alles klar. Was für ein Scheiß. Sie sagt mir 245. Well, here we are, day 2. What an absolutely beautiful hotel that is. It is a bit expensive. And I've connected up headsets to me buddy Torsten. So once I've finished banging on, then we'll get him tuned in. Oh, I'm last again, am I? Brilliant. Alright, let's get Torsten on the intercom. 1, 2, 3. Bist du da? Scheiße, das funktioniert alles. Room for a small one. Well, that's what we need, a bit of sunshine. Conditions not perfect, it could be a tad warmer and a bit drier. Was hast du mit dem Ding? Ist der Akku schon alle? Nee, glaube ich nicht. Da hat das manchmal, je nachdem welchen Akku ich drin habe, wenn ich das Visier zu doll runterklappe, dann geht das ganze Ding auf. Und nachher mal Akku raus, Akku wieder rein und alles ist gut. Ich muss in die Tonne. Ab ins Tonne. That'll be neutral. Box full of neutrals. Coffee? Oh, stinking cold's doing me head in. Definitely not top fit for this business. My neck's hurting and I think I've got sand in my vagina. Oh, warum fahren wir nicht links? Ach du Scheiße. Stell mal vor, hat jeder seinen Preis. Ach komm, für eine Million oder irgendwas. Oh Mann, wieso? Voll in die Eisen, ey.
aber jetzt ist Mittag. Irgendwas zu fressen wird angesagt. Oh, oh shit. Fuck off. Oh. Nun mach ich so. Oh. Ja, siehst du, mit den GS, der wollte auch nicht rüber. Habe ich auch jetzt. Haben Sie vorbestellt? Nein. Oh. So just had a bit of lunch. Slid in a nice hot sausage. See if Torsten's available for chit chat. Hast du keine Chance hinterher zu fahren? Oh Gott. Oh Mann. Ach, scheiße. Ich habe mich gewundert gerade, warum mein Moped fährt so scheiße. Ich habe die Fahrwerk in Sport gestellt und nicht das Fahrmodi. Ich dachte, warum habe ich jetzt keinen Bums aus die Kurve? Bin ich immer noch im Rain. Aber das finde ich schon geil, dass das so funktioniert, ne? Diese Modi. Auf meinen XR habe ich nicht so gemerkt, aber bei denen merkst du so derbe. In Rain-Modi da gerade, wenn du richtig ihm gibst aus der Kurve, dann merkst du, der Power ist weg. Und dann blinkt der Traktionscontroller. Boah. Danke. Tschüss. Oh, look at that, looking truly delightful up ahead. I'm gonna get paid soaked. Turning left or yeah. Naturally turning right. Right into the eye of the storm. Bugger it all the way. I'm glad I preempted it and put the watty proof jacket on. Didn't put the trousers on though. As we venture deeper and deeper into the storm. Danger is my middle name. Can you see anything? Because I can't. Still very happy with the Michelin Road 5s. Even in this pissing rain. Confidence inspiring. I think tomorrow it's going to be a full body condom, Gore-Tex gloves, Gore-Tex pants. Oh, this is beautiful. I'm glad I only put my jacket on at the last coffee stop. The water's running off my jacket and pooling in my lap. And now it's gone into the crotch. It feels like I've swamped myself. Would you believe it, the last few Ks we might do it in the dry? And it's good because there's a proper twisty bit coming up. Still a bit damp though. Bagger. Jesus, pal. A dry bit. Woo.
A wet bit, a dry bit. Jawollo. Oh, this is like a mountain pass. Mint. Oh. No, don't rain now. Stop it, stop it. Just hold off rain for 10 minutes, just give us 10 minutes! Oh, these boys aren't half harsh on the anchors. Bit good that. Oh, what a weekend it has been, even though the weather's been a bit pants here and there. Still had a great time. Still good to be out, as long as you don't get all cold and wet and miserable, then still enjoyable. And when you got good wellies on the bike, then you can still ride like a tit in the rain. So gutted it's wet. This would have been an absolute belter of a road in the dry. Hopefully you've enjoyed it, and I'll catch you in the next one. Ta-ra for now. Absolutely bogging.